Bazalwane, angiphakame nokunibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Kuyintokozo kimina ukuba ngalolu suku lanamhlanje ke ngabelane nani izwi likaNkulunkulu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngizawuthanda ukuba ke sivule ngale verse elaphana encwadini yesambulo, isahluko sesibili, iverse ingeyeshumi. Emveni kwalokho ke sobe sesiba nomthandazo omfishane. Ifunda kanjena: ungesabi lokho oza kuhlupheka ngakho, bheka uSathane uza kuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Ake sivala amehlo masikhuleka. Jehova Nkulunkulu mnini mandla wonke, ngiqalile ukukhuluma ezindlebeni zabantwana bakho ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ake ukhulume ezinhlizweni zabo, kube ukusindiswa nokuvuseleleka kanye nokuqonda. Yelula isandla sakho uthinte izicubu zobuchopho bami, ngikhulume ilizwi lakho ngokuhlakanipha kwasekhaya ezulwini. NgoJesu Kristu inkosi, amen. Mhlambe bantwana bakaThixo, ngizawuthanda nje ukucacisa ukuthi ngimi lapha phambi kwenu ukuzokhuluma mhlambe ngendaba abanye bena bangeke bayithokozele kakhulu, kodwa ke okumele bangikhulume ngayo, and-ke okungenza okunye mhlambe ningayithokozeli kakhulu ukuthi ngikhuluma ngayo ngesikhathi esifana nalesi, lapho sikhungethe khona ilesi sifo i-COVID-19. Ngizokhuluma ngezishumi bantwana bakaThixo. Angiqondile lapha ukuzofundisa ngezishumi ngoba ngiyazi kuba niyazi ngezishumi, kodwa ngizokhuluma ngokuthembeka. Mafunda incwadi kaMalaki isahluko sesithathu, iverse ingeyeshumi, uthi uJehova, ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo, ukuba kube ngukudla endlini yami, ningivivinye ngalokho, usho uJehova Sebawothi. Ngamabomu ngiyathanda ukubuyela evesini esivule ngayo. Ngizawuthanda nje ukukhetha amagama athile noma umugqa owodwa okuyiwona owakha isihloko sentshumayelo yami. Isihloko sentshumayelo yami sithi, thembeka kuze kube sekufeni. Thembeka kuze kube sekufeni. Bantwana bakaNkulunkulu, ngithanda ukunikhumbuza lapha ukuthi njalo uma uNkulunkulu ekhuluma into akayilindele kithina, uyazazi izimo esizawuhlangabezana nazo ngokuhamba kwesikhathi. Uyasho laphana uma ekhuluma encwadini yesambulo evesini esivule ngayo, etshela abantwana bakhe ukuthi bazawukwehlelwa yini ngenxa yokumamukela njengenkosi nomsindisi wabo. Uyabatshela ukuthi abanye benu bazawuphonswa etilongweni, nilingwe, abanye bahlushwe, abanye babulawe nokubulawa. Kodwa-ke abe esethi-ke thembeka kuze kube sekufeni. Le ndawana ethi thembeka kuze kube sekufeni iveza ukuthi as long usaphefumula, as long usaphila, kumele uthembeke. Akumele kube khona isikhathi ongathembeki ngaso once wasinikela kuNkulunkulu, and kumele uthembeke ngaphansi kwazo zonke izimo. Isikhathi kuphela uNkulunkulu akakuvumela ngaso ukuthi ungabe usathembeka kusekufeni. Hhayi-ke masufileke sowungayeka ukuthembeka-ke, kodwa-ke uthi uma usaphila thembeka. Uthi ngiyazi uba uzawukwehlelwa yini. Nalapha-ke encwadini kaMalaki isahluko sesithathu, iverse ngeka-10, uma ethi uNkulunkulu masibuyisele izishumi kuyena neminikelo, uNkulunkulu wakusho lokhu asikamhlophe, uthi kuzaba khona isikhathi esizawuphonsela inselelo ekwethembekeni kwethu. Kuzaba khona isikhathi lapho abanye bethu bezawuphelelwa imisebenzi, even nama-salaries abo noma imiholo yabo ikhathwe. And-ke uma-ke kukhathwa ama-salaries, imiholo incishiswa ngenxa yesimo, abantu bephelelwa imisebenzi, izikweletu ziyaqhubeka esitolo, and la uthenge khona bayaqhubeka babize izikweletu zabo bethi qhubeka ndoda nokukhokha. Ama-bills awehli, uyaqhubeka ngaso sonke isikhathi. Uthi-ke uNkulunkulu noma kunjalo engikulindele kuwena ukuthi thembeka,
wayazi uNkulunkulu esho la amazwi bakuzafika isikhathi se-COVID-19 la khona sizawubhekana nalesi simo esawukwenza uba abanye bethu kwesinye isikhathi bathi mhlambe uNkulunkulu uzawu-understanda isalary yami inqanyukile angikwazi ukubuyisa izishumi njengoba bengenza ngaphambilini but uthi uJehova lokho bengikwazi bakuzawukwenzeka ngesikhathi ngikubiza uba ngilandele ngangazi uba uzawukwehlelwa yini engulindele kuwena ba uthembeke kuze kube sekufeni uthi-ke uJehova-ke masingenise konke okweshumi endlini yengcebo okunye-ke esikuthola kule vesi uma la 3 verse 10 lapha uNkulunkulu akasincengi akabonisani nathi kodwa uyasilawula ngamanye amagama ukubuyisa okweshumi neminikelo kuwumthetho kuNkulunkulu uthi masibuyisele okweshumi kuyena and-ke ukubuyisela-ke okweshumi kuNkulunkulu nokunikela kuNkulunkulu bantwana bakaThixo lokho kuveza ubudlelwane esinabo noNkulunkulu kuveza uba uNkulunkulu ungubani kithina bese kuphinde futhi kuveza ukuthi uNkulunkulu singaphila ngaphandle kwezinto osibusise ngazo as long wena uNkulunkulu ukhona lokho osinikezele kona uba masiphile ngakho siyakwazi ukubuyisela kuwena ngoba asiphili ngakho siphila ngawe uNkulunkulu akadingi imali uNkulunkulu akadingi izinto ezikhona emhlabeni ukuze siphile angazi noma nisenami nibantwana bakaThixo zingekho lezi zinto sisengaphila as long uNkulunkulu ekhona ehlana abantwana bakwaIsrael beya eGibhithe amanzi ayengekho but ngenxa uNkulunkulu was there bakwazi ukuthola amanzi eqhamuka edwaleni bengasena kudla bengazi babazakwedlana kodwa ngenxa uNkulunkulu wayekhona wabahlisela imana badla angazi makuyazwakala yini so-ke uNkulunkulu akadingi izinto asibusise ngazo ukuze siphile singaphila ngaphandle kwalezi zinto so-ke masibuyisela ishumi neminikelo sisuke siqinisa lokho baNkulunkulu siphila ngawe and enye into bantwana bakaThixo ukubuyisela ishumi neminikelo kufakaza ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu and uthi uNkulunkulu ngenisani okweshumi akakuceli uthi kungokwakhe mhlambe ke ake nginivezele ba why uNkulunkulu ekhuluma kanjeni ingoba konke okukhona emhlabeni kungokwakhe incwadi amaHubo 24 verse 1 lithi iBhayibheli umhlaba ungokaJehova nogcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo besithi incwadi amaHubo 50 verse 10 kuya 12 uthi izilwane zehlathi nezasedle nezinkomo izinyoni uthi okukaJehova abesethi uma bengilambile bengeke ngicele lutho kuwena bengeke ngicele inkukhu bengeke ngicele imvu bengeke ngicele inkomo bengizawungena esibayeni sakho ngihlabe ngidle ngoba lokho okukuwena akusikhona okwakho uthi kungokwakhe abesethi-ke nesiliva negolide ngokunjalo lingelakhe angazi manisekhona nibantwana bakaThixo lokho-ke ukusho laphana encwadini kaHagayi isahluko 2 verse 8 enye-ke into uJehova akayishoyo ukubonisa uba awunalutho wena muntu kaNkulunkulu emhlabeni konke okubonayo kungokwakho uthi even nawe qobo lwakho you do not belong to yourself uthi awusiyena owakho mafunda incwadi abaseKorinte bokuqala 6 verse 19 kanye no verse 20 uthi kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu iyithempeli likaMoya engcwele okwinina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu we do not belong to ourselves asibona abethu uthi ngokuba sathengwa ngenani elikhulu ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu asibona abethu ngokokudalwa singabakaNkulunkulu bese kuthi futhi nangokuhlengwa ngegazi likaJesu Kristu singabakaNkulunkulu kuthiwa sathengwa ngenani elikhulu angaze mana yizwa lonto bantwana bakaThixo kanti uDavide encwadini amaHubo 100 verse 3 uthi nguyena uNkulunkulu osenzileyo sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe akusithina esizenzi leyo angaze manisenami na hamba nami ke bantwana bakaThixo ke sidlulele so ke
asinalutho nonke nofakazi nangesikhathi nizalwa akekho akazalwa enenabukeni akekho akazala enento ethile sonke sazalwa sinqunu singambathanga lutho so ke asifanga nalutho kulomhlaba konke esinakho sikunikeze uNkulunkulu akugcini ke lapho bantwana bakaThixo lithi ke iBhayibheli even namandla encwadini kaDeuteronomy 8 verse 18 namandla esizuza ngawo imali namandla esizuza ngawo imfuyo akusiwona awethu umuze umuntu mebala izinto akasezenzile athi konke lokhu kungamandla ami uthi uNkulunkulu unamanga even namandla okwenza uba ukwazi ukuthola leso sinkwa osidlayo namandla ekwenze ukwazi uba uthola lo moto ohamba ngayo akusiwona awunalutho umuntu kaThixo even alamandla wasebenzisa kuona wakho abesethi ke uNkulunkulu ke ubokhumbula uNkulunkulu wakho okunikeze amandla okuzuza imfuyo uma ke sewukutholile lokho okutholile ngamandla kaNkulunkulu akakunikeze wona ubomkhumbula ungabe sewudla konke angazi uma kuyazwakalani bantwana bakaThixo mafunda incwadi kaLeviticus 27 verse 8 uNkulunkulu bangokucacile egcizelela emazwini angaphambilini esiwafunde encwadini kaMalaki uthi uNkulunkulu nokweshumi konke kwezwe okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi uthi kungokuka Jehova kungcwele kuJehova kungokuka Jehova just like isabatha uthi uNkulunkulu lingelakhe once wathi uNkulunkulu into ingeyakhe kuyilicala lonto ukuyisebenzisa noma ungaphansi kwasiphi isimo esikuphoqayo esithi mhlambe sebenziso kaNkulunkulu ngoba kungazathi izinto azihlangane uthi uJehova thembeka kuze kube sekufeni ngesikhathi ngutshela lokho ngangazi ba uyawuhlangabezana nesimo esifana nalesi kepha thembeka kuze kube sekufeni ngiyakunikezela umqhele nokuphila ongunaphakade angazi noma nangizwani bazalwane iBhayibheli ke phinde libe ngokucacile ukuthi ke encwadini kaNumeri isahluko 18 ivesi ngeka 20 no 21 uNkulunkulu izishumo wezimisela uba mazisetshenziswe ngamaLevi ababesebenza ethendeni so ke amaLevi enganikezwanga sabelo njengezinye izizwe zakwaIsrayeli so ke uNkulunkulu wabanikezela bamabaphile ngezishumo but kunento ke ngifuna ukuyicacisa lokhu namhlanje kunabantu abathi namhlanje akusamele sibuyise izishumo zaphela ngesikhathi samaLevi kodwa uma ubhekisisa uzawuthola ukuthi encwadini kaGenesis isahluko 14 verse 18 to 20 izishumo zindala kakhulu kunenkonzo yamaLevi isizwe samaHebheru singakabi khona izishumo zasezikhona ngoba lapha encwadini kaGenesis isahluko 14 verse 18 to 20 sibona lapha uAbrahama eletha konke okweshumi kuMelkizedeki inkosi yaseSalema and lonto yenzeka amaHebheru engakabi khona so izishumi zindala kakhulu kanjalo naGenesis 28 verse 20 kuya 22 simbona uJakobe enikezela izishumi kuNkulunkulu enikezela izishumi kubani kuNkulunkulu singakabi bikho isizwe sakwaIsrayeli singakahleleki saziba uJakobe uyena ongubaba wesizwe sakwaIsrayeli but ngesikhathi uJakobe enikezela izishumi kuNkulunkulu enza nesithembiso ukuthi mawungihlengile uNkulunkulu ngiyakuletha okweshumi kuwena wakwenza lokhu inkonzo yobuLevi ingakabi khona amaHebheru engakabi khona so izishumi bantwana bakaThixo zesaqhubeka mhlambe ngigijima masinyana ngenxa yesikhathi manje ke ayisekho ke inkonzo yamaLevi and ke but ke uma ufunda iBhayibheli lakho uPaul uza kukutshela ukuthi encwadini abaseKorinte bokuqala isahluko singesika 9 ivesi ngeka 13 to 14 uthi namanje labo abenza umsebenzi wethempeli kumele baphile ngokwethempeli abesethi abashumela ivangeli kumele baphile ngevangeli izishumi azikaze zama abantwana bakaThixo ukuphela into ebishintsha indlela okumele zisetshenziselwe kona ngesikhathi samaLevi zasetshenziselwa amaLevi kodwa ngesikhathi sethu sesetshenziselwa abashumayeli bevangeli zisetshenziselwa labo abenza umsebenzi wethempeli and ke namanje ke senza ke umsebenzi wethempeli mhlambe ke ngiyathanda ukugcizelela nangamazwi atholakala lapha na kumoya wesiprofeti ukugcizelela ba izishumi zisekhona and ngiyakholelwa ekutheni
nina engikhuluma kunina niza kuyi-understanda kangcono lento ngoba mhlambe uma ingacaceli kahle eBhayibhelini kodwa uma uNkulunkulu eyicacisile kumeya wesiprofeta then awunayo i-excuse awunaso isizathu ukuthi ngeke uzibuyisele izishumi uthi laphana uDade White encwadini Patriarchs and Prophets ikhasi 5-9 ngihumsheke ngesizulu ifunda kanjena uthi umsebenzi wevangeli njengoba usabalala ukugcina uyimpumelelo udinga ukuba mawuhlinzekelwe kakhulu ngaphezulu ngoba kwakunjalo endulo lokhu kwenza umthetho wezishumi nemnikelo ubaluleke kakhulu ngaphezulu kwenzuzo eyayidingeka ngesikhathi samaHebheru uthi manje umsebenzi sawusabalela and uthi ukusabalala komsebenzi kwenza izishumi nemnikelo esikhathini esiphila kusona kubaluleke kakhulu ngiyakholelwa ke ekutheni umoya wesiprofeto amazwi kaNkuluNkulu and ngiyakholelwa ekutheni nawe njengelunga laleli bandla uyakholelwa kumoya wesiprofeto so ke uma ukuthi akucaceli eBhayibhelini but uNkulunkulu ukhulumile ngokucacile kumoya wesiprofeto ukuthi izishumi kusamele ukuqhubeka ba masizigcine and abantwana bakaThixo abesephinde ethi uPaul kwabaseKorinte bokuqala 9:11 uma thina sihlwanyela kini okomoya kuyinto enkulu yini uma sizovuna okwenu kwenyama na kuyinto enkulu yini uma sizavuna okwenu kwenyama na ugcizelela emazwini athi labo abashumela ivangeli abenza umsebenzi wethempeli even ngalesi sikhathi kumele baphile ngokwethempeli and kumele baphile ngokwevangeli so ke izishumi even namanje bazalwane uNkulunkulu usazibhekile ukuthi ke maziqhubeke zibe khona and ke uJesu Christ kwayena ekulomhlaba akazange athi ishuma singabuyiselwa mafunda incwadi kaMathewu isahluko 23:23 uthi uJesu Christ uma ekhuluma nabaFarisi uthi bekumele nikwenze nalokhu eningakwenzi lapho wayekhuluma ngendlela abaFarisi ababephila ngababebuyisa izishumi nemnikelo kepha babehluleka ukunakekela abahluphekayo uthi ke uJesu Christ niyakwenza konke lokhu ukubuyisa izishumi nani but bekumele nikwenze nalokhu ningakuyeki emazwini kaJesu Christ lapha uveza ukuthi ke izishumi zazingakanqamuki yinto ayisaqhubeka bantwana bakaThixo angiphinde ngigcizelele uNkulunkulu wesazi isimo secorona and ke ngiyacela ukuthi nangaphansi kwalesi simo uthembeke ungalaleli amanye amazwi athi no ishumi asadingeki manje ishumi uNkulunkulu usazilindele kithina ingozi yokukhetha phakathi kokulalela uNkulunkulu nelinye ilizwi ilokho okwenza umhlaba ube kulengqaki masilwele ukulalela ilizwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ishumi zisadingeka angaze makuyazwakala nibantwana bakaThixo and uthi ke uNkulunkulu uma singazibuyiseli izishumi kuyena encwadini kaMalaki 3:8 uthi siyamphanga simbamba inkunzi simbamba inkunzi akagcini lapho uphinde athi siqalekisiwe and iBhayibheli ikuveza ngokucacile ukuthi akekho oyongena ezulwini okanye akukho okuyoba khona embusweni waNkulunkulu okuqalekisiwe ngokungazibuyiseli izishumi kanye nemnikelo uthi uJehova siqalekisiwe so izishumi zisekhona abazalwane and ngaphandle kwezishumi ukuze kufezwe neminye imisebenzi uNkulunkulu ulindele ba masinikele emafunda incwadi kaLuka isahluko 6:38 uthi uNkulunkulu yiphani khona nizakuphiwa uthi bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle esigqishiweyo esichichimayo amen esigqishiweyo esichichimayo kwesinye isikhathi isizulu bantwana bakaThixo kuyenzeka sithi ukusinda kancane siyagcizelela ukuthi uNkulunkulu yakusibusisa kangakanani uma sesathembeka kuyena ngokuthi ke sibuyisele izishumi neminikelo and ithi iBhayibheli ke siyabusiswa ngokwesilinganiso nathi esinikela ngaso abesethi laphana Korinte 2 9:6
uthi kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Sengiyashesha bazalwane, ngicela nje lalesisa sengifuna ukunqamuka njengamanje. And ke uthi uJesu Kristu okanye uthi uNkulunkulu kuyo futhi incwadi kaMalaki isahluko 1 verse 6 to 14 uthi angiwamukeli umnikelo obonisa ukudelela. Uthi ngoba uma uthatha isilwane esiqhugayo usisa kumbusi akayi kusamukela. Uthi ke nami ke ngokunjalo angumukeli umnikelo odelelekile. So ngalo ndlela abantwana bakaThixo uma ke siletha umnikelo kuNkulunkulu masibheke izidingo zomsebenzi kaNkulunkulu, lokho esikunikelayo bese siyabona bakuzaba nalo igalelo elizwakalayo ekufezeni umsebenzi kaNkulunkulu. Leli gama ke elithi nikela abantwana bakaThixo alisho ukuthi idlulisa nje kungazathi udlulisa icollection. Ukunikela kusho ukuthi into mawuyinikezela kumele uzwe ubuhlungu, mayibe nevelu, mawusi ngahlukana nento ethile, mayibe nevelu. noNkulunkulu wanikela ngoJesu Kristu, wezwa ubuhlungu umenikela ngoJesu Kristu. Sometimes abanye bethu bavele badlulise nje o 10 cent o 50 cent, umuntu mhlambe ku 10 rand adlulise nje lokho kushintshi njalo njalo, senza icollection esikhundleni somnikelo. You must feel ukunikela, kumele ukuzwe ukunikela. Nikela ngento enevelu, othi mayuhambisa uthi yazi lento bengenza into ethile ngayo kepha ngikhetha ukuyinikezela kuNkulunkulu. Ukunikela ke lokho bantwana bakaThixo. Uma ke sengivala ke ngithanda ukunikhumbuza kuncwadi kaJohane 3 verse 16 ukuthi uNkulunkulu waba isibonelo sokunikela, uJesu Kristu waba isibonelo sokunikela. Lithi iBhayibheli ngokuba uJehova walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba nobani okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. So bantwana bakaThixo asinikeleni kuNkulunkulu ukuze kuqhubeke umsebenzi wakhe, asibuseleni izishumi zikaNkulunkulu ukuze kuqhubeke umsebenzi wakhe. Uthi uNkulunkulu thembeka kuze bese kufeni uyothola umqhele. Uma uhlulekile ukuthembeka, ngicela wazi mntwana kaThixo ukuthi kuningi okuya kukulahlekela, lokhu kukwenza ngenxa uthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. Amen. Ake sivala amehlo ke masikhuleke. Jehova Nkulunkulu, izwi lakho likhulunyiwe endlebeni zabantwana bakho. Ngamandla kaMoya Ingcwele akutolike lokho okukhulunyiwe. Abantwana bakho uNkulunkulu benze lokho kufanelekile. Sixolela izono zethu, sipha amandla ngabuyeli kuzona ngoJesu Kristu Inkosi. Amen.